Gurave Gaurachandraya Radhikaui Stadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Stad Bhaktaya Namo Namah Badhe Bitanute Bhaktin Mukamavartai Srutin Yat Kripatvam Bande Sri Premgopalakam Prabhu Nityananda Vanshadipam Yadugopalanandanam Gaura Parima Pracharakam Bande Madana Gopalam. Jai Nitai. Jai Nitai. Yes. Madhurya Kadambini by Srila Biswanath Chakravarty. And we are hearing the second chapter where Chakravarty Pada he described about Shraddha. Chakravarty Thakur nám bude popisovat, co je to Shraddha. Previous day, that means yesterday, minulý den, to znamená včera, he said that by bhakti, when one will connect with bhakti, včera nám řekl, že pomocí bhakti, v případě, že se s bhakti propojíme, when one will take shelter to the lotus feet of bhakti, pokud přijmeme útočiště u lotosových nohou bhakti, then bhakti start to work with that sadhaka. v tom případě ona začne s tím sádakou, mimo bhakti devi, ona začne s tím sádakou spolupracovat. She will establish, first she will clean our inside. Začne tím, že vyčistí naše nitro. Because for sadhana, for spiritual practice, we must be neat and clean from in and outside. Protože pro sadhanu a pro duchovní činnost musíme být čistí jak zevnitř, tak zvenku. So externally, we can do that by our desire and effort. Co se týče té vnější hygieny, tak to můžeme dosáhnout pomocí vlastního úsilí a vlastního přání. But internally, we cannot. Ale co se týče vnitřní, tak tam už to nemůže. So that's why we are taking shelter to the lotus feet of Bhakti Devi and she start to clean our inside. Z toho důvodu musíme přijmout tuto čiště u lotosových nohou Šrímati Bhakti Devi. Not only she is cleaning. Not only she is cleaning. A není to, že nás pouze očistí. She is changing so many things. Transformuje v nás spoustu dalších věcí. The most important that she will change our mood. A to nejdůležitější ze všeho je, že změní naši náladu. She will change our activity. Naše činnosti. She will change our thoughts. A naše myšlenky. So she will prepare us for our spiritual practice, that means Krishna sadhana. Připraví nás pro duchovní činnost, což znamená Krishna sadhana. The starting training for Sri Krishna Sabha will get from Bhakti Devi. To vlastně prvotní zaučení pro službu Krishnovi my obdržíme od Bhakti Devi. Because which is most important for us to worship Krishna, to serve Krishna and Srimati Radharani, we have to develop such mood in favor of Sri Radha Govinda, the divine couple. Protože k tomu, aby jsme vůbec mohli sloužit Srimati Radharani a Krishnovi, tak musíme nejdřív v sobě rozvinout tuhletu náladu. We have to increase our desire a musíme tu and naši žádost a tu touhu a i chtivost prostě jim sloužit rozvinout. Because lobha, the greed,
ta chtivost, až is hamižnost most important to attain something. je nezbytná pro to, aby jsme něčeho dosáhli. If we have no lobha, so then that our desire will not really strong. Pokud tam ta touha, vlastně ten chtíč to dosáhnout nebude, tak se toho nedosáhne. And great and strong desire brings strong bhakti, prabala bhakti. A silná touha a silné přání nás dovedou k tomu, že budeme mít silnou tu bhakti. When Krishna will look to us, Jiva Goswami Pad, he said that when we'll get that situation that our head is burning, Jiva Goswami řekl, že když se dostaneme do té Jalita situace, Shira. bude až pálit hlava, if we'll get fire in our clothes, že by nám hořelo, will be not so much tense. We'll try to just off that fire. tak v případě, že nám už chytne oblečení, tak jediný, na co budeme myslet, to, co se budeme But if fire came to our head, to our hair, ale když už chytne nám i hlava a vlasy, then we'll try to jump. We'll be crazy that time, actually. to už člověk zešílí, budeme třeba skákat a podobně. We'll shout for help. Křičet o pomoc. So when that situation will appear in our life, Jalita Shira, Když se nám v životě stane tato fire on the head, že nám chytne hlava, so then Krishna will turn to us. tehdy se k nám Krishna otočí. And that position only will come when we have that prabala bhakti, very strong bhakti. A k tomu dojde pouze, když budeme mít tu silnou bhakti. So bhakti is developing such mood. Bhakti v nás vytváří tu náladu. She is preparing Připravuje nás. to prepare us Připravuje nás k tomu, abychom my For sami byli Krishna. schopni se připravit na Krishnu. She is decorating us from in and outside. Ona nás zdobí uvnitř i zvenku. What is inside of us, it will look, it will seen in our face. To, co máme v sobě, se zobrazí i v našich obličích. That's why there is one myth. Face is the mirror of mind. Proto se říká, Is not? že obličej je zrcadlem mysli. So if our inside is very neat and clean, Takže pokud budeme čistí a spořádání then zevnitř, we'll start to make ourselves clean from outside also. tak začneme být automaticky čistí. We must be i zvenku. clean from outside also. Takže musíme být čistí. Not only inside and nejenom zevnitř. must outside also. So Bhakti Devi will do. A to And you will dělá change. Bhakti Devi a my se změníme. Here in Madhurya Kadambini, Chakravarty Pad said that he changes us like touchstone. On popisuje v té As knize touchstone. Chakravarty tako, že ona vlastně funguje jako kámen mudrců. Our inside, it was iron, and when Bhakti Devi will touch, slowly, Shanai, not so fast, Shanai, it will take some time. Naše nitro bylo jako Slowly, it will change z to kamene. very pure gold. A tím, že ona se nás dotkla, tak pomalu, není to teda naraz, ale pomalu se začne to naše ocelový nitro, And kamenný nitro she'll měnit put that ve seed. zlato. A She'll ona put that seed of v bhakti. nás zasadí semínko bhakti, One plant will come out ze které with vyraší rostlinka 2 leaves. se 2 listy. Kleshagni, Shubhada. These 2 leaves, Jsou to 2 listy, klešavní a šubada. Shubhada. Yesterday, we got this, what is Kleshagni? Včera jsme si řekli o té první, co to je klešavní. Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu Granth, Rupa Goswami v Oktaru nedanosti he described very beautiful about the power, about the glories of bhakti. popisuje o moci a o slávě. Kleshagni Shubhada Moksha Lahuta Kret Shudurlabha Chandrananda Pradayinim Sri Krishna Karshini Chosha. The first is Kleshagni. První je klešavní.
The second is Subhada. Druhá je Šubhada. Bhakti Devi will bring all the auspices Bhakti Devi nám přinese všechno, co je příznivé and most beneficial a things prospěšné in our life. pro náš život. So that's why who is offering, who is delivering all the auspicious things, he or she known as Subhada. A ten, kdo vykazuje prospěšné a příznivé činnosti, ten je znám jako Šubhada. And Bhakti Devi is bringing that auspicious things in our life. A všechno toto přináší do našich životů Bhakti What is Devi. that? Which auspicious, most auspicious things Co to Bhakti jsou, Devi is bringing to us? který nejpříznivější věci? Which is most beneficial things Bhakti Devi will bring to us? Všechno, co je nejpříznivější a nejprospěšnější pro náš život, nám přináší Bhakti Krishna? Devi. Srimati Radharani? Krishna, Srimati Radharani. No. Ne, They will come automatically. oni přijdou automaticky. So will bring that strong desire, dedication and greed Co dostaneme od ní, in our heart. je touha, záměr, úmysl a ta vytrvalost. So that's why say known as Subhada. Proto je známá jako Šubhada. When these two leaves will appear at the beginning, Zpočátku, když se ty dva lístky objeví, and then we have to start to take care of that plant. v tu chvíli se o něm musíme If- začít starat. In our house, the plant is very small, Jako když máme v domu so at the beginning we have to take care. takovou Isn't rostlinu, it? která je hodně malá, tak zpočátku se o ní musíme hodně dobře starat. When it just come out from the seed, Když We have to čerstvě take care. vyraší ze semínka, tak when it will grow a little bit, then it's okay. Then he can grow. That plant can grow by itself. chvíli může růst tak. But at the beginning we have to take care. Ale v tom úplném So that's why začátku it's je potřeba se o ní Very starat. important for us at the beginning. When we are taking shelter to the lotus feet of Sri Gurudev, Když zpočátku přijímáme útočiště, After that, some years, we must follow the instructions of Sri Gurudev. We must follow the rules and regulations very carefully, pravidla, instrukce, because we have to take care of that plant. protože se potřebujeme starat o tuhle rostlinku. When it will grow a little bit more, Jakmile trošku then vyroste, more leaves will come out. tak z ní vyraší víc lístků. And that most important is moksha logutakrit. A v tu chvíli je nejdůležitější moksha lokotágy, It will destroy all the external desire. který odstraní všechny vnější touhy. What is external desire? Co to znamená vnější touhy? And that is most of us, we are waiting to attain moksha, mukti. Hodně z nás si přeje dosáhnout osvobození. But Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu, Ale he said both are the same. If you want for your luxury life, that means bhoga, or if you want moksha, mukti, for your life, both are the same. v nektaru odanosti popisuje There is no Goswami, difference. že to je vlastně to též, ať už chceme luxusní život v blahobytu, And you- nebo chceme osvobození z he materie, tak je used- to samé. Who want both things, he used some strong word for them. Bhukti mukti spriha javat pishachi hridi vartate. Those desire only appear in the heart of demons. Ten Pišáčes. verš, který popisoval, vlastně říká, že obě dvě tyhle ty touhy, ať už po vysvobození, tak po životě v blahobytu, se objevují pouze ve srdcích démonů. But who is sweet, rashik, who is devotee, Ale kdo je sladký, vlastně, they never kdo ask je odaný, for bhoga or mukti. koho nezajímá ani osvobození, ani ten blahobyt. It will come to sadhaka. Bhoga also will come and mukti also will come to us. Obě ty věci přijdou i k sadakovi, jak osvobození, tak, But who tak is ten blahobyt. really pure devotee,
Ale ten, kdo je čistý, oddaný, whose heart bhakti is there, kdo má v srdci bhakti, they are not asking for that moksha. tak se o to neprosí, nepožaduje to. Sometimes Bhagavan will come to them Někdy k nimi přijde i Bhagavan and Bhagavan will ask a zeptá se jich, to accept so many things. aby přijali od něj spoustu But věcí. the devotees who are worshipping Krishna, they are very clever. Ale oddaní, kteří uctívají Pána Krišnu, jsou velice... They'll refuse everything. No, všechno I don't want that. Odmítnou to, řeknou, já to nechci. I have everything. Já už mám všechno. I have everything, so I don't want this. Já mám všechno, tak já už nic nechci. So you have no desire to ask. No. Není ani touha se na něco ptát. Then for what you performed such kinds of great sadhana? Proč se jako předvádíš tolik sadhany? Maybe there is some desire to attain. Možná je zatím nějaký So přání, sadhaka will dosáhnout, answer, yes, maybe at the beginning it was there and some desire. Jo, ze začátku tam bylo nějaké But now? přání, ale teď I have no desire. už nemám. I have no desire. Teď už si nic nepřeju. You appeared here only for me. Ty se tady zjevil It's enough pro for me. mě. To je pro mě dostačující. So moksha, brahmananda, siddhis, everything he will refuse. Takže osvobození, You know why? ty mystické schopnosti. Because if they will just accept some things from Bhagavan, so Bhagavan will calculate, okay, he performed some sadhana and I gave him that siddhi, bhoga, mukti. Bhagavan třeba si říkal, So now, oni tady dělali tu službu, tak já the jim teďkon dám. balance, there is no balance. Já jim dám za to třeba ty It's equal. schopnosti. Give and take. Takový He gave me his sadhana and I gave him siddhis, On mukti. pro mě udělal tu službu a já mu za to dám. So now I have no responsibilities for him. A už za něj nejsem odpovědný, protože jsem mu splatil ten dluh. So Bhagavan will calculate such kinds of things. Now I have no responsibilities. So that's why the devotees, they are very clever. Ale oddaní jsou jako ještě chytří, jsou velice chytří. Bhagavan will try to convince to accept some things from him. Bhagavan se pokusí u konce toho But sádaku always přesvědčit, aby devotees, on they are přijal. refusing, no, Ale I don't oddaný to want. odmítne, řekne, že ne. Then what Bhagavan will do? A co udělá teda Bhagavan Well, následně? okay, he did not accept anything from me, so I have to take care. On ode mě nic nepřijal, tak já se musím o něj postarat. Personally, I have to take care of them Osobně se o něj musím postarat. because they offer everything of their life Protože to oni me. mi vlastně nabídli všechno ve svých životech. They offer every moment of their life to me. Každou chvilku svého života. So now my responsibility is A teď to je mojí povinností take care of them. se o ně postarat. Ananyas chintayanto mang ye jana parijupasati. Teshang nityabhiyuktyanam yogakshemam vahamyaham. Bhagavan promised. He is promised. And he described this promise to Arjuna. Arjuna, if somebody offer everything to me, Když mi někdo nabídne všechno, so I'm really taking care of him. tak se o něj skutečně postarám. I'm carrying everything what is beneficial for him. Postarám se o všechno, What is co je pro něj auspicious for him? prospěšný. I'm carrying by myself. Osobně se o něj I'm postarám. not giving this, just side this duty to any other. Nebudu tu zodpovědnost I, by delegovat myself, na někoho jiného. I'm doing Osobně this. se o to postarám, Because it's my responsibility. protože to je moje povinnost. So, Bhagavan will be always with that sadhaka. A Bhagavan zůstane navždy spolu. s That's tím why sadhakou. the devotees, they don't want to accept anything. A z toho důvodu If Bhagavan want to nechtějí give, nic přijmout od Krišny. They say no. Když jim to nabídne, řeknou ne. So moksha laguta krit. And it will happen when the devotees will say, when their mind
will change by Bhakti Devi. si jejich mysl. When their mood will change K tomu dojde by vlastně Bhakti Devi. tehdy, když Bhakti Devi změní to When they mysl, become tedy very clever když se zmoudří a by the training of Bhakti Devi. to je vlastně to školení od Bhakti Devi. Somaksha Lohutakrit Shudurlabha. They will attain that very rare Shudurlabh. Very rare love, attachment, dedication Získají in their silnou heart. lásku, připoutanost a And Chandrananda, the eternal bliss. a blaženost věčnou The eternal bliss in their heart. ve svém srdci, věčnou blaženost. So Biswanath Chakravarty is saying that, there is so many things inside of that plant. Biswanath Chakravarty říká, tam je tolik Maybe toho externally we can see té two leaves rostlině. My můžeme from that vidět plant. pouze dva lístky u té But rostliny. inside of that plant there is something very special. What is that? Vevnitř je něco velice zvláštního. A co to je? Dvayoropi tayor attantu lobha pravartaka lakkhana chaikanyena yeshamaham priyatma shutascha ittadi shuddha sambandha snigdhataya cha praptatkarshe deshe ragonamno ragyo evadhikara. He says, inside of that plant, inside of that two leaves, On říká uvnitř té rostliny, uvnitř té why he says that you must take care of that plant? On vysvětluje, z jakého důvodu se má Because something is very rare. It will come later. Tam něco je, co se manifestuje až později. It will come later. If you will take care of that plant, Pokud se budeme which is very small now, v době, if you can take care, pokud se then what will come in future? What will appear in future? se objeví v The budoucnosti. greatest greed for Krishna Shiva. Objeví se ta nejsilnější touha. The very pure love for Krishna. Ta nejčistší láska ke Krišnovi. And he said, there will be one king. A říká, že tam bude král. Inside of that plant, there is one V king. té rostlině je král. And that king Nama Raga, A jeho jméno je Námarága, which we known as Raga Bhakti. kdo je znám jako Rága Bhakti. So that Raga is that king. He is controlling everything. That greed, A je to on, that kdo dedication, kontroluje tu naši touhu, that attachment, ten náš úmysl, which is very strong. které jsou velice silné. Which is very strong. But we have to wait for that. Je to velice silné, ale my si musíme na to nejdřív počkat. So it's described in Srimad Bhagavata. He mentioned one sloka. Je to i všimat. Yeshamaham priyatma shutascha. That means when everyone will be engaged. Pokud bude každý vlastně zaměstnán. But when we'll take care externally of that plant, there is something also. To je jedna věc. There is also one king. To je zase jiný král. When we'll take care. And that king named Vaidhi. A jeho Vaidhi Bhakti. krále je Vaidhi Bhakti. So there is the different. We are talking about Raga Bhakti, Raga. Yes, our bhajan is Raganuga bhajan. That's true. Je pravda, že my říkáme, že náš bhajan je Raga. Our bhajan is Raganuga bhajan. To je pravda. But in Raganuga bhajan there is two parts. Ale i uvnitř Raganuga Bhakti jsou dvě cesty. Vaidhi Bhakti and Raga Bhakti. Raga Bhakti a Vaidhi Bhakti. We have to attain Raga Bhakti through Vaidhi Bhakti. A Raga Bhakti lze dosáhnout pouze prostřednictvím Vaidhi Bhakti. First we have to practice carefully. Nejdřív zpočátku je What did it potřeba say? opatrně, pozorně praktikovat. Bohistu tasmat bharata sarvatma ittadi shastra pravartakatya lakshana parushya vashena priyadi shuddha sambandha bhavat. That kingdom, which is the outside of that plant, To
království, které se nachází which is Vaidhi Bhakti. vně té rostliny. We have to follow that Vaidhi fast. Bhakti. A je to If we are not cesta, practicing, what is Vaidhi Bhakti? kterou musíme my následovat. Co to je? Co to znamená Vaidhi Bhakti? We are following some rules and regulation under control by Že our následujeme scriptures. pravidla a předpisy písma. Isn't it? Shastra shasanena, that means under control of scriptures, shastras. To spojení slov znamená, že je to pod kontrolou. If we are not following shastras, pokud následujeme if we are not rozpisy, following that rules and regulation, příkazy a pokyny, then we'll never attain that raga bhakti. pokud toto nebudeme následovat, nikdy Because only by all those practice we can take care of that plant. Protože pouze then it will pomocí grow. této praxe jsme schopni se postarat o tu rostlinu zvenku. Then it will grow and then that raga bhakti will appear. Ona potřebuje nejdřív vyrůst, aby se rága bhakti objevila. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu in Raya Ramananda Sambad, V knize Ramananda Sambad, when he start to asking Ramananda Roy, at the beginning, Mahaprabhu se tam ze he začátku clear, ptá Ramananda Raje, Prabhu kahe parho shlok sadher nirnoy, Rai. Whatever you will answer to me of my question, do not cross the limits of scriptures. It must be from scriptures, your answer. On říká hned na samém počátku toho rozhovoru, říká Mahaprabhu, cokoliv mi odpovíš, nesmí být mimo autoritu vlastně spisu. So that's why after every answer of Raya Ramananda, we can see they have mentioned some slokas, is not? Takže vlastně potom vždycky po každého odpovědi tam máme poznámky k tomu výkladu. And he start to describe from where? A je tam vlastně z čeho Prabhu kahe parho shlok sadhir nirnoy, Rai kahe sadharma charane Vishnu bhakti hoy, Prabhu kahe ihobajjo age kahar, Rai kahe Krishne karmarpan sadho sar, Prabhu kahe ihobajjo age kahar, Rai kahe jnana misra bhakti sadho sar. So in that way, one after one, first Ramananda Roy, he described about Swadharmacharan. V tom rozhovoru on krok za krokem popisuje ty způsoby bhakti. It's just the basic Začne tím rules and regulation of our life. úplně nejzákladnějšíma pravidlama, usměrněníma. Bhagavan said, Chaturvarnamaya srishtam gunakarma vibhagasha. A to je Varnashrama. There is 4 varna and asrama. Že jsou 4 životní stádia And they must follow. a 4 vlastně How I divided oddělení vlastně their karmas, sociální. their practice. So they must follow this. A který It's ten just systém basic. 4 kast a 4 ashramů je potřeba následovat. But it's not really very light things, Sadharmacharan. Ale není to nějaká jako jednoduchá záležitost. By this, you can attain the chair of Brahma. A když člověk dokáže následovat, tak může se dostat až do One day, pána Brahmy. you'll a become jeho Brahma. křeslo. Může z nás být Brahma. Only by following Sadharmacharan. Pouze tím, že budeme následovat Varnashrama. Very carefully, with love, with Pozorně dedication. a správně. S láskou a s... But it's little bit long. That sadhana must be little bit long. Ale trvá ta sadhana hodně. How long it is? Jak dlouho? 100 lifetimes. 100 životů. 100 yugas. Govardhan is trying maybe. 100 yugas, maybe. 100 lifetimes? 100 kalpas. No, 100 lifetimes. 100 životů. 100 lifetimes, and you must know, it must be unbroken. A nesmí se to přerušit. Musí to být 100 životů jeden za druhým. That following that 100 lifetimes must be unbroken. Nesmí tam být mezera. That just 30 lifetime you just follow very carefully, and then 2 lifetimes just gap. Then no, Nemůže to být, že 30 Unbroken životů 100 lifetimes. následuje a pak si dám You have to přestávku follow. 2 životy a pak zase 30. Musí to být 100 životů za sebou. if you can follow that very carefully, then Když si to dokážeš poctivě následovat, that chair of Brahma is fixed for you. tak
tak tam na tebe čeká Brahmova židle. That chair of Brahma is booked for you. Je tam pro tebe zamluvená If you Brahmova want- židle. Máš jeho místo zamluvený. But To není nic pro mě. Zarezervovaný. it's a little bit long. Je to Then trochu also it's doslova basic. a je to ten základ. Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, he did not just refuse or reject that. A není to, že by Chaitanya Mahaprabhu to odmítl. He said, nebo yes, zavedl. right, it's okay, but it's external. On řekl, je to v pořádku, Jeho ale je, bádžo. ale je to vnější. We have to go in. My potřebujeme jít dovnitř, dostat se dovnitra. Then he said, okay, then offering all our activities to Krishna, Tak na to on odpověděl nám, it's also okay. obětovat všechny But then naše also aktivity external. Krishnovi. A Mahaprabhu se to je taky v pořádku, ale pořád je to vnější. Then he said, okay, bhakti mixing with jnanas, Tak on řekl, bhakti smíšená s gňánou, s poznáním. aishwarya. Aishwarya. Prabhu says, okay, but external. No a Prabhu se, je to v pořádku, ale stále je to vnější. Okay, then bhakti without jnana. Tak navrhl Ramanandrač bhakti bez gňány. Prabhu said, okay, but then also external. Je to v pořádku, ale je to vnější. Then he said, Prem Bhakti. Tak řekl Prema bhakti. Then Prabhu said, yes, A now you are ano, on the door. teď už jsi za dveřma. Now you are on the door. Now you have to go in. Ale potřebuješ se dostat do You have to open the door potřebuješ ty dveře and you have to otevřít. go in. The kingdom of bhakti. Království bhakti. So then he described one after one, Dasya Prem, Shakya Prem, Vasala Prem, Madhura Prem. Pak začal Huh? popisovat jeden za druhou věci. And Mahaprabhu said, yes, the greatest bhakti. A Mahaprabhu řekl, ano, to je ta nejvyšší bhakti. But there is more higher. Ale existují i vyšší věci. So he started from Dasya and he described until Manjari Prem. Takže začal Dasya rasou a skončil až u Manželí Radha Prem. Ráda Prem. And Mahaprabhu accepted, yes, Prabhu Mahaprabhu kohe to Shrddha přijal. Bhati Sunishcha. Yes, it is the highest. Mahaprabhu to odsouhlasil jako to nejvyšší. It is the most highest point to attain. To je nejvyšší meta, kterou lze dosáhnout. So, Mahaprabhu did not reject that by the bhakti. Ramananda Roy, he just described Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Ramananda Ráč vlastně popsal Vaidhi And Mahaprabhu clearly he mentioned that boundary line. A Mahaprabhu ne, že by to odmítl nebo zavrhl, ale on tam When jasně he said vyznačil tu Prema cíl Bhakti, linie, jaký je mezi tím rozdíl. Then Mahaprabhu he said, yes, you are on the door. A když zmínil tu Raganuga So that means this is the line. mu řekl, Prabhu, ano, už si u dveří. Before that, it's Vaidhi Bhakti. Všechno, co bylo až do tehdy, to bylo Vaidhi. And after that, when he started from Sankya, Dasya, Shakya, Vasala, Madhur, it's Raga Bhakti. Všechno předtím byla Vaidhi Bhakti a ve chvíli, kdy začal popisovat ty jednotlivé So, rasy, tak we have už to je follow that. Raganuga. We cannot just cross the limits. We cannot jump. Ale my to nemůžeme přeskočit. If we want to go up in a 10 stories building, Raganuga. To jako kdyby byla we have to follow the stairs. S těma schodama. We cannot go direct to the Tak nelze jít rovnou. whatever you will use, stair or elevator, Ať už whatever you will schodech use, nebo you have to výtahem, cross all the different musí stejně stairs. projet Isn't všema it? 10 patrama, než 2, se 3, dostaneš 4, nahoru. 5, 6, 7, 8, 9, then 10. You have to cross. Prostě se musí projít všema patrama. So without Vaidhi Bhakti, if you say, oh, I got Raganuga Bhakti, no, not possible. To není tak, že budeš říkat, já mám Raganuga Bhakti, nepotřebuju Vaidhi. To First we have to take care of that plant. Nejdřív je potřeba se starat o tu rostlinku Then it will develop. Then it will grow.
a ona vyroste a then that raga bhakti will appear. a tehdy se objeví rága nuga bhakti. So for that we have to prepare ourselves. A proto se musíme sami sebe připravit. And we have to follow all those ways. A musíme následovat všechny ty Both zmíněné cesty. raga bhakti and Vaidhi bhakti. Obě. Both is important. I Vajdy, obě jsou důležité. Both is important. In Srimad Bhagavata, Shaunak, Maharshi Shaunak, in Naimisharana, he asked, so if someone is attained already, Krishna, Bhagavan, Pokud někdo už získal, when one will attain that stage of raga bhakti, když už někdo dosáhl, so that means raga bhakti, after that they don't need to follow any rules and regulation. tehdy už vlastně practice. oni nepotřebují následovat žádné pokyny, usměrnění, pravidla. So Shuta Muni said, yes, you are right. They don't need. But you know the surprising things? Ono máš pravdu, oni už to nepotřebujou, ale víš co Atma Ramascha Munayo Nirgantha Purukrame Kurban Tahi Tuking Bhaktim Ittham Bhuta Gunahari. When someone will attain that stage of Atma Rama, pokud někdo dosáhne, that means very purest position. Což je velice čistá Purest position of Raga Bhakti. Nejčistší stupeň Raganuze. They don't need to follow all the rules and regulations. But then also, Nepotřebují následovat pravidla o směrní. they are following everything. Ale oni to i tak všechno následují. They are continuing everything of their practices. Oni pokračují ve svým praktikování jako předtím. You know, actually they are not doing this. Then it will happen automatically. Oni to vlastně ani nedělají, oni to dělají automaticky. Now we have to force ourselves. Okay, I have to wake up 5, then I have to take bath, and I have to do Mangalarati and service the deities. Now we have to force ourselves, isn't it? But when we'll attain that, then it will happen automatically. We have not to say. Krishna nama gunadi na bhaved grajyamindriyai Shevan mukhe hiju bhadu shayame vaspurattado. Something very strange it is said in scriptures. It's not by me, by scriptures. Scripture says that it's not really for this material senses. We cannot chant the name of Krishna, we cannot take darshan of his deities or his anything. We cannot hear his flute or his katha by these ears because everything is contaminated. Everything, all our senses is contaminated. So, it's not for Krishna actually. But strange thing we are doing. Strange things that we are doing, we are serving the deities. Isn't it? We are discussing Krishna Gatha. We are chanting his name. The strange thing is there. We are not doing this. It's happening automatically. It depends on his desire. Without his desire, nothing is possible. Everything is impossible. By our desire, we cannot just chant Mahamantra. No. We are not chanting. Mahamantra itself dancing on our tongue. We are not watching, we are not taking darshan of the deities. By kind heart, Krishna is giving us darshan. We are not serving Krishna. Krishna is accepting all those activities from us. Shivan mukhe hijubhadu shayame vaspurattado. That means spontaneous. By itself, it's appearing, it's manifesting.
our activities, our seva, everything. That's why. Služba. That is why you have to follow that. Proto to musíme následovat. In Srimad Bhagavat, he said that Atmaram, although all the Atmarams, they already attain that stage, then also they are following all rules and regulations because it's happening by itself. It's happening by itself. So when it will happen automatically, we have to follow that. Ve chvíli, kdy se to začne dít automaticky, tak to musíme We have to give them chance musíme tomu dát šanci to grow. vyrůst. We have to take care Musíme se o to starat. by our practice. Naším. So both leaves are very important for us. Kleshagni, this glory of Tyž oba ty bhakti, listy jsou pro nás důležité. Klešagni, because when she is destroying everything, when she is removing all the bad qualities from our heart, it's very beneficial. protože to je velice příznivé. And protože then, odstraňuje by nečistotu other našeho leaves, srdce. she is bringing all the auspicious and A beneficial druhý things list zase přináší všechno for us. příznivé do našich srdcí. So when Bhakti Devi is doing so many things for us, we have to give her chance. Protože Bhakti Devi pro nás dělá tolik jako věcí, tak To bychom do jí more. měli dát šanci, aby udělala ještě víc. To prepare us. Aby nám pomohla She is se preparing. připravit. She is preparing us for Ona nás Krishna. připravuje pro Krishnu. So we have to give her that chance. Ale musíme jí k tomu dát příležitost. How she will do that? Jak to udělá? How she will do that? Biswanath Chakravarty will continue his katha tomorrow evening. Jak to udělá a bude pokračovat Biswanatha Chakravarty zítra. So he'll continue that katha tomorrow, and maybe from tomorrow he'll start that stages. A od zítřka How se one can attain pokračuje prema. ty různá stádia prémy, který So from tomorrow we'll start a new part. od zítřka začneme Not chapter, new part. Není to nová kapitola, ale nový díl. We'll see what you'll say. We have to accept everything. We have to follow that. So for today, Jai Nitya!